So today I'm going to solve the same numerical with another one method, different method is there. So just concentrate here. I will try to apply the Kirchhoff voltage law just to determine the current through the 10 ohm resistance. So Pragati Gove. Gove Pragati. Yes, sir. Unmute yourself. What is the first steps to apply the Kirchhoff's law? सर्किटला नाव द्यायचं. Okay. Give the label to the circuit diagram. A. Let me change that. And this one is a B. This one is a C. This one is D. It's E. And this one is F. Okay. Kapse Priti. Yes, sir. What is the next steps? सर मी आता जॉईन झाले. नाही आता जरी जॉईन झालं असेल तर मी आता स्टार्ट केलाय. आपण फक्त पहिली स्टेप्स आपण इथं अप्लाय केली की करंटची डिरेक्शन अज्युम करायची. ऍब्सोल्युटली व्हेरी गुड. आता इथं लक्ष द्या. Now I will try to assume that current I starts due to this 10-volt battery from this positive terminal, and same time the current I1 it starts from the positive terminal of this 5-volt battery. Is it right? Now we know that the basic rule of a current. When current I starts from positive terminal, it means that same amount of current should return to the negative. This is the basic principle of the electric current. Similarly, for this 5-volt battery, when the current I1 it starts its journey from positive terminal, it means that same amount of current should return to the negative terminal. Is it right? Pratish Pamne. Yes, sir. What is the next step? Polarity. Absolutely correct. How we decide the polarity for the resistor? Current entering positive, current leaving negative. Very nice. Okay, very good. When current enter from the end, on which end that current it will be enter, that terminal, that end we consider as a positive, and when current leave, that is considered as a negative. But before that, here if you observe that this current I, it flows from A terminal through 5 ohm and it comes to that B point. Means, can I say that for this B terminal, the current I is the incoming current because current I is flowing towards the point B. Similarly, this I1 current, it flows from C point through 6 ohm and it comes again in the B. Can I say that I1 current is also the incoming current for point B? म्हणजे B च्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर I आणि I1 हे दोन्ही इनकमिंग करंट आहे. So what is that outgoing current? I plus I1. Now when this I plus I1, it flows through this 10 ohm resistance, and when it reach at point E, so definitely according to the basic property of a current, I1 current will take a path towards the negative terminal of a 10. I current will take the path towards the negative terminal of 10-volt battery, and the I1 current will take a path towards the negative terminal of a 5-volt battery. It means that the circuit property will be fulfilled here. Is it that clear? And then based on, now see that this I1 current, when it flows through this 6 ohm resistance, it entered from this end and it leave from this end, so that it is positive and negative. And this I plus I1, it enters in this end and it will leave from this end. Is it right? Now, how many unknown variables are of current are here? Unknown variables. 2. Unknown variable of currents.
which is equal to 2. So how many closed loop we have to consider here? 2. Definitely 2. Now, what is the mandatory condition to consider the 2 closed loop? Can anyone? व्होल्टेज सोर्स आला पाहिजे त्या लूप मध्ये. ज्या सोर्स पासून आपण आय करंट अज्युम केलाय तो सोर्स एका तरी क्लोज लूप मध्ये आला पाहिजे. आता या ठिकाणी आपण 2 करंट अज्युम केलेत ऍक्च्युली, म्हणजे 10 व्होल्ट पासून आय करंट अज्युम केलाय आणि 5 व्होल्ट पासून I1 करंट अज्युम केलाय. म्हणजे आपल्याला 10 व्होल्टची ब्रँच ही एका तरी लूप मध्ये, तसंच 5 व्होल्टची ब्रँच ही एका तरी लूप मध्ये घ्यावी लागणार आहे. दिस इज द मॅन्डेटरी कंडिशन. इज इट दॅट क्लिअर? And now, based on that, I try to consider closed loop. I say that A, B, E, F, A. This is right. Now, when I trace this loop in a clockwise direction, आता clockwise direction मध्ये ट्रेस करत असताना मी स्टार्ट करतो पॉइंट A पासून. मग आता मला सांगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होण्यासाठी मला ए पॉइंट कडून बी कडे जावे लागेल का ए पॉइंट कडून एफ कडे जावे लागेल? ए कडून बी कडे. ऍब्सोल्युटली करेक्ट, कारण आपण डायरेक्शन क्लॉकवाइज ठरवले. जर आपण ए कडून एफ कडे गेलो तर ती अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होईल. बरोबर आहे, घड्याळच्या काट्याप्रमाणे आपण मूव्ह झालं पाहिजे. सो वी हॅव टू मूव्ह. आता ह्या ए पॉइंट पासून आपण स्टार्ट केले आणि ए पॉइंटलाच आपण एंड करणार. वी हॅव टू मूव्ह, म्हणजे we just try to move from this point A to B. आता B कडे मूव्ह होत असताना मध्ये 5 ओमचा रेजिस्टन्स, and when we move from A terminal to B terminal, then definitely we move from positive terminal towards the negative terminal here. So what is the outgoing sign here? मायनस. It's a minus. So let me consider that it's a minus. Now, whatever the voltage drop across this 5 ohm resistance is there, that we have to consider as a minus. Then आता voltage drop आपल्याला डिसाइड करायचा आहे 5 ohm च्या अक्रॉस. मग आपल्याला त्यातून फ्लो होणारा करंट माहित पाहिजे. रेजिस्टन्स तर 5 ohm दिलेलाच आहे. मग त्यातून फ्लो होणारा करंट कोणता आपण अज्युम केलाय? I. It's I. So apply Ohm's law. I into R. So I can write 5I. That to be minus. आता B पॉइंट मध्ये आलो. आता बी पॉइंट कडून मी सी पॉइंट कडे जाणार आहे का? नाही. नाही, कारण तो क्लोज लूप आपण घेतलेला नाही. मग आता मला बी पॉइंट कडून ई पॉइंट कडे यायचं. मग आता ज्यावेळेस मी बी पॉइंट कडून ई पॉइंट कडे येईल त्यावेळेस मध्ये 10 ओमचा रेजिस्टन्स. पण ज्यावेळेस मी मूव्ह होतोय बी पॉइंट कडून ई पॉइंट कडे, मी कसा मूव्ह होतोय? पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे मूव्ह होतोय. म्हणजे आउटगोइंग साइन कोणतं झालं? निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. सो आय जस्ट कन्सिडर दॅट इट्स अ मायनस. आता 10 ओमच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप काढायचा. मग व्होल्टेज ड्रॉप काढायचा असेल तर आपण ऑलरेडी पहिल्या स्टेप मध्ये करंट अज्युम केलाय. कोणता करंट 10 ओम मधून फ्लो होतोय असं अज्युम केलंय? I plus I1. So apply Ohm's law. So I can write 10 into bracket I plus I1. आता E पॉइंट मध्ये आलो. आता E पॉइंट कडून F पॉइंट मध्ये गेलो, मध्ये काहीच नाहीये. F पॉइंट कडून पुन्हा मला A पॉइंट कडे जायचंय आणि त्यावेळेस मध्ये 10 व्होल्टचा सोर्स आहे. परंतु आपण कसं मूव्ह होतोय? निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ दॅट सोर्स टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ दॅट सोर्स. मीन्स व्हॉट इज द आउटगोइंग साइन? Positive. It's a positive, so I can write plus 10, which is equal to 0. 0. According to the statement, all voltages in the closed loop is always equal to 0. And now we have to rearrange this equation so that variables at one side and constant at another side. And in that variable, I will try to maintain the sequence. I is the first term and I1 is the second term. Like that, I have to manage this equation. So I can write minus 5y minus 10I minus 10I1 plus 10 is equal to 0. या 10 ना मी ब्रॅकेट मध्ये मल्टिप्लाय करून घेतो. आता ज्यावेळेस minus 5y minus 10 आहे minus 15 आहे, मी जर दुसऱ्या साईडला पाठवले तर ते झाले पॉझिटिव्ह 15 minus 10 I1, when I transfer to another side, it comes
plus 10I1 which is equal to 0. This is equation number 1. Is it that clear? Yes, sir. Okay. Now आता या ABEFA याच्यामध्ये आपण 10 व्होल्टची ब्रांच कव्हर केली बघा. आता आपल्याला अजून एक लूप असं कन्सिडर करावं लागेल की ज्याच्यामध्ये 5 व्होल्टची ब्रांच कव्हर होईल. बरोबर आहे. मग देन वी कॅन कन्सिडर क्लोज्ड लूप B C D E B. मग तुम्ही बिगर लूप पण घेऊ शकता. A B C D E F A हे पण लूप घेऊ शकता. ट्रेस करा लूप, अप्लाय ओहम्स लॉ. नो प्रॉब्लेम एट ऑल. परंतु आपण ही छोटंसं क्लोज लूप का कन्सिडर केलंय? त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्या कंडिशन्स फुलफिल होणार आहेत. मॅन्डेटरी क्रायटेरिया आपण फुलफिल करणार आहोत आणि कॉम्प्लेक्सिटी पण रिड्यूस होणार आहे. म्हणून आपण छोटंसं लूप घेतोय. जर कोणाला प्रॅक्टिस साठी हेच न्यूमेरिकल बिगर लूप घेऊन जर सॉल्व्ह करायचं असेल, यू कॅन. आणि मी तर म्हणेल की प्रत्येक जणांनी असे वेगवेगळे लूप घेऊन ते न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा प्रॅक्टिस साठी आणि बघा तेच आन्सर येते का. गेट इट नाउ I trace this loop. Suppose I trace this loop in an anti-clockwise direction. आता मी मुद्दाम anti-clockwise direction मध्ये ट्रेस करतो. Is it right? आता मी D पॉइंट पासून लूप चालू करतो. आता मला सांगा D पॉइंट पासून मला अँटी क्लॉकवाईज मूव्ह व्हायचं आहे, तर मला D पॉइंट पासून E पॉइंट कडे जावं लागेल का C पॉइंट कडे जावं लागेल? C पॉइंट कडे. बरोबर. आता D पॉइंट पासून मी C पॉइंट कडे मूव्ह होतोय. C पॉइंट कडे जात असताना आपल्याला एक 5 व्होल्टचा सोर्स तिथं आहे. मग कसं मूव्ह होतोय आपण? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो व्हॉट इज द आउटगोइंग साइन? इट्स पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. सो आय कॅन राईट +5. आता इथं डायरेक्ट व्होल्टेज दिलाय, त्यामुळे त्याला करंट मल्टिप्लाय करायची गरज आहे का? नाही. आपल्याला काय पाहिजे? व्होल्टेज रूल आपण अप्लाय करतोय, KVL आपण अप्लाय करतोय, म्हणजे आपल्याला व्होल्टेज पाहिजे आणि ऑलरेडी तिथं व्होल्टेज दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे करंट मल्टिप्लाय करायची गरज नाही. आता C पॉइंट मध्ये आलो. C पॉइंट कडून मला B पॉइंट कडे जायचंय. आता मग B पॉइंट कडे जात असताना 6 ओहमचा रेझिस्टन्स आहे and we move from positive terminal towards the negative terminal, so I can write minus. पहिल्यांदा साइन डिसाइड. आता त्याच्या 6 ओहमचा व्होल्टेज ड्रॉप कसा काढायचा? तर त्याचा करंट माहित पाहिजे, त्याचा रेझिस्टन्स माहित पाहिजे. आता 6 ओहम मधून कोणता करंट आपण अज्युम केलाय? I1. सो आय कॅन राईट 6I1. आता B पॉइंट कडून मला E पॉइंट कडे ट्रॅव्हल करायचं आहे. मग E पॉइंट कडे ट्रॅव्हल करत असताना, मूव्ह होत असताना 10 ओहमचा रेझिस्टन्स आहे. मग त्या 10 ओहमचा रेझिस्टन्स B पॉइंट कडून E पॉइंट कडे वी आर मूव्हिंग फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह एंड, सो आय कॅन राईट मायनस. Is it right? Then what the current it flows through this 10 ohm resistance? That is I plus I1. So I can write 10 into bracket I plus I1. And then E to D, nothing is there, so I can equate it equal to 0. मग आता आपल्याला इक्वेशन रिअरेंज करायचंय. 5 minus 6I1 minus 10I minus 10I1 which is equal to 0. So can I write it down here? 10I plus 16I1 which is equal to 5. Equation number 2. बघा या न्यूमेरिकल, हे न्यूमेरिकल जेवढे सोपे असले तरी त्याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी आपल्याला अलर्ट राहून करणं अपेक्षित आहे. एक जरी पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह किंवा निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह झालं तर यू विल गेट द रॉंग आन्सर. दिस इज द प्रॉब्लेम ऑफ दिस सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. हे न्यूमेरिकल्स एकदम सोपे आहे. एकदा स्टेप्स लक्षात आल्या ना, फक्त त्या अप्लाय करणे एवढाच भाग आहे, परंतु त्याच्यामध्ये फार बारीक बारीक गोष्टीवरती आपल्याला concentrate करावं लागतं. Is it that clear? And now from this equation number 1 and 2, I say that from equation number 1 and 2, can you give me that what the value of I and I1? 0.785. 0.785 ampere. Next. And Minus I1 is 0. equal to minus 0.178. 178. मला हेच तुम्हाला दाखवायचं. आता इथं करंट तुम्हाला मायनस आलाय. करंट तुम्हाला काय झालाय? मायनस आलाय. मायनस
that negative sign for current, what it indicates? It indicates that our assumed direction of a current, assumed direction of I1 current is wrong, but magnitude is same. म्हणजे I1 ची व्हॅल्यू ही 0.178च आहे. ती मॅग्निट्यूड चेंज झालेली नाही, त्याची व्हॅल्यू चेंज होणार नाही. पण ऍक्च्युली I1 जो आपण C पॉइंट कडून B पॉइंट कडे दाखवलेला आहे, त्याची डायरेक्शन चुकीची झाली आहे आपली. पण ऍक्च्युली करंट कसा फ्लो होतोय, B पॉइंट कडून C पॉइंट कडे, पण त्याची व्हॅल्यू तीच राहणार आहे, 0.17 एवढीच. व्हॅल्यू चेंज होणार नाही. तुम्ही मला वाटतंय पहिलं एक एक्झाम्पल याच वेगळ्या मेथडनं आपण सॉल्व्ह केलंय. तर मला सांगा त्या ठिकाणी आय ची व्हॅल्यू आणि I1 आपण इकडला कन्सिडर केला होता. आता मला सांगा 6 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट किती होता पहिल्या केसमध्ये, सांगा मला कोणता होता? माझा प्रश्न लक्षात I-I1 कोणता होता? आता मला पहिल्यांदा एक क्लिअर करा, पहिल्या केसमध्ये आय ची व्हॅल्यू किती आली? 0.78 0.78 आणि I1 ची किती आली? 0.60 0.60. आता तुम्ही म्हणसाल की सर वेगवेगळे करंटची व्हॅल्यू आला, तुम्ही तर सेमच म्हणताय. तर करंटची व्हॅल्यू सेमच आहे, मी तुम्हाला ते प्रूव्ह करून दाखवतो. जरी तुम्हाला ही I1 आणि हितला I1, पण एक लक्षात घ्या, आपण 6 ओहम मधून या केसमध्ये I1 कन्सिडर केलाय, तोच तुमच्या प्रिव्हियस केसमध्ये I-I1 होता. बरोबर आहे का? येस सर. येस सर. म्हणजे करंटची व्हॅल्यू सेम आहे. हे आपलं नोटेशन काही पण असेल हो, इथं I1 असेल, कुणाला वाटेल P द्यावं, कुणाला वाटेल X द्यावं, पण करंट मधून त्या पर्टिक्युलर रेजिस्टर्स मधून फ्लो होणारा करंट हा कायम सेम. आता इथं बघा 5 ओहम मध्ये आपण इथं कोणता करंट अज्युम केलाय? I. पहिल्या केसमध्ये पण तो आयच होता, बरोबर आहे. मग तुम्हाला आय ची व्हॅल्यू ही सेम दिसेल, आहे का सेम? बरोबर. आता दुसऱ्या केसमध्ये 6 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट हा I1 कन्सिडर केलाय आणि ती त्याची व्हॅल्यू आहे. पण पहिल्या केसमध्ये तो करंट I-I1 होता. आता मला सांगा I-I1 which is equal to 0.785 minus 0.60 किती येत आहे सांगा? .185 बरोबर आहे? बरोबर आहे का? म्हणजे हा याच्याशी अप्रॉक्सिमेट येतोय, आता सांगा 10 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट पहिल्या केसमध्ये आपण त्याला I1 म्हणत होतो, बरोबर आहे. तो किती येत होता? 0.60. आता जर तुम्ही I+I1 केला, आता बघा या केसमध्ये, आता जे चालूच्या केसमध्ये आपला 10 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट हा I+I1 आहे. मग करा आता 0.785 प्लस इन ब्रॅकेट मायनस 0.178. मायनस असेल तर ते साइन कन्व्हेन्शन आपल्याला कन्सिडर करणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. सो आय कॅन राईट हियर, हा सांगा मला 0.785 मायनस 0.67 7 आला का? बरोबर बघा, लक्षात आलं तुम्हाला मी Yes. काय समजून सांगितलं ते आता? येस ऑर नो? येस सर. म्हणजे नोटेशन, कारण आपण या केसमध्ये आणि पहिल्या केसमध्ये रेजिस्टर्स मधून फ्लो होणारा करंटचं नोटेशन वेगवेगळं घेतलेलं आहे. त्यामुळे नोटेशन कडे बघू नका, नोटेशनच्या व्हॅल्यू कम्पेअर करू नका. पर्टिक्युलर रेजिस्टर्स मधून फ्लो होणारा करंट, मग नोटेशन काही पण असेल, I1 असेल, I2 असेल, I3 असेल, परंतु तो करंट सेम येणं, दॅट इज द मॅन्डेटरी थिंग, और दॅट इज एक्सपेक्टेड थिंग. इज इट दॅट क्लिअर?
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So let me Yes, remove sir. these things, otherwise you may be in confusion. 1 minute, the time is required. So now in this session, you will get that one new thing. When the value of current, it comes negative, the sign of that current, it comes negative. So what you can remember, this negative sign for current, it indicates that assume the direction of that particular current is wrong, but the magnitude is same. Direction wrong, you have problem nahi. And now that our question is that we have to find out the current flowing through this 10 ohm resistance. So you can write in the last sentence, current through 10 ohm is, आता तो करंट कोणता आहे बघा, 10 ओम मधून आपण इथं अजून केला ह्या केस मध्ये I plus I1 which is equal to I is 0.785 plus in bracket minus असेल तर मायनस साइन आहे असं आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल, and that is equal to 0.60 something it comes 7. If you have that any doubts right now, you can raise that doubt so that I can clear through that doubt. All student doubt is there. If not, you can note it down. I think no one having the good doubt is there. So please take a note on. It means that you can solve this example with a different assumption is there. And now further part is very easy. Is it right? So the depends upon the polarity. आता हा 2 ohm मधून I current flow होतोय. Let's decide it that positive, negative. ह्या 1 ohm मधून I minus I1 current flow होतोय. Positive, negative. 2.5 मधून I1 होतोय. Positive, negative. 4 ohm मधून I1 minus I2 होतोय. Positive, negative. 1 ohm मधून I2 होतोय. Positive, negative. या 12 ohm मधून सुद्धा I2 होतोय, positive and the negative. Now give me that how many unknown variables are here? 3. It's a 3. I1 I2. and I2. It means that I2. 3. How many closed loop we have to consider here? 3. Which is equal to 3. इथं तर हे लेबल मी पहिल्यांदा देतो, A, B, C, D, E, F, Z and H. चालू करा, आता अप्लाय करा. कोणते 3 क्लोज लूप घ्या. आता आपण आय अज्युम केलाय या 10 व्होल्ट पासून. ही एक ब्रँच घ्या, क्लोज लूप घ्या, हे दुसरं क्लोज लूप घ्या, हे तिसरं क्लोज लूप घ्या, ट्रेस करा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज and solve it. Is it right? Don't wait for me. Okay, try to solve it. I will also solve along with you here.
Now here the three closed loops are there. It means that our first variable is I, second is a I1, and third one is a I2. So I can write 3I minus I1 plus 0 I2. I2 इथं नाहीयेच, म्हणजे 0 coefficient is equal to 9. Actually, this is our equation number 1. Minus 3.5 so 1 plus 4 is equal to minus 1. Equation number 2. अडीचला सांगते ना. So if you solve with this method, with my method, then you can give me that answer of I1 and I2. 3.84. Now 1 minute, please. Once again, repeat, please. 3.84. 3. Yes. 3.84. Okay. I1. 2.53. I1 2.532. 2.532. Okay. I2. I2 is 3.537. 3.537. 537. 3.537. All of you, please check it. And all are positive. Yes, sir. Yes, sir. It means that our assumed direction of currents are correct. And here we have to find out current. बघा तुमचं assumption काही पण असेल, ठीक आहे. त्याच्यासाठी मी लिहिताना कसं लिहितोय बघा, the current through 12 ohm is, आता मी इथं I2 कन्सिडर केलाय. तुमचं वेगळं अझम्पशन असेल, I1 असेल, I प्लस I1 असेल, I मायनस I1 काही पण असू शकतं अझम्पशन. पण करंट त्या पर्टिक्युलर ब्रँच मधला तो आपल्याला काढायचा आहे. आता इथं I2 मध्ये करंट आपण अज्युम केलाय, 12 ओम मध्ये करंट आपण अज्युम केलाय I2 and which is nothing but 3.537 ampere.
सगळ्यांना व्हॅल्यू मिळाले का बघा. ओके, सो टुडे I stop here. Again, I will use that 2 more lectures for this same numericals on the Kirchhoff law, and then I will use the full stop to the first unit. Our first unit will be over here. Okay. So now my request is to all the students, please try to complete that the first assignment. I have already given that the question. Try to complete that assignment, scan that all the pages of that assignment in a proper sequence, create a one PDF file and fill the Google form. Okay, so today we stop here. Thank you.